А лимитер, кстати, не работает, я не знаю почему. Да и компрессор тоже, блядь. Вообще нахуй ничего не работает. Пяточку ебануть. Ладно. Так. Виды звука. Карта Хогвартс. Что у нас по сюжетке? Пойдем по сюжетке. Попутчики. Да, я немножечко переделал микрофон. Не знаю, как звучит, как работает. Вот. Думаю, работает нормально. Over here. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. There's a secret passage just here. It's well disguised. Секретный проход. Крипта. Мне кажется, профессора не знают. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister. Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the Salazar, four founders whoa. of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise О, forbidden а я люблю spells. запрещенные Really? заклинания. Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. It sounds like a dangerous spell. You sound like Ominous. He frowns upon using forbidden spells. Although he did enjoy learning this one. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement.
The incantation is Confringo. Very well. А, это огонь. Это не запрещенное заклинание. Я хочу заклинание темных искусств. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the target. Confringo. Best to keep the undercroft intact. О, это охуенное заклинание. Have a go at- Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. That's it. Well done. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. The blast does heat things up. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. Anne, Ominous and I used to practice down here for hours. The Undercroft was our retreat. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key that... A port key? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. Чё как? Её. Нормально. Я короче, этот микрофон немножко переставил. Там скажешь, как меня слышно или нет. Кстати, для того, чтобы переставить микрофон, слышно ли клавиатуру? Глуховато стало. Значит, у тебя. Клаву еле слышно. Блядь, тебе все равно слышно? Серьезно? Пиздец, а нахуя ты все это переставлял? Блядь, не знаю, микрофон какой-то ебанутый, нахуй. Я не знаю, я сделал по гайду даже более-менее такому адекватному. Блядь, его все равно слышно, ну пиздец. Ну в тишине, конечно, слышно. Но я когда включал звук самим собой, я его не слышал. Если еще какой минус, то шум нихуя не слышно будет. Короче, не знаю тогда, как сделать. Или просто новый микрофон покупать, нахуй. Всё. Он полная хуйня. 3000 просто так на ветер отдал, блядь. Давным-давно. Так, что, будем рассказывать Себастьяну правду? Или... пока не будем. The book I found in the restricted section was missing some pages. That's about it. Pity. Didn't think you'd disappoint me with so vague an answer. I suppose with both Rookwood and Ranrock after you, a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, На что влияют this ответы? place Да between ни на us. что. Это When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. иллюзия выбора. На самом деле ни на что. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it?
I believe you have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in? Чё он в маске никого не смущает? Ну, это просто скин. That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't В he? оригинале без You маски. breathe a word about this place to anyone. Ну, Not even your precious Professor Fig will be нет, able это to просто help you. шмотки, ты можешь My маску father снять. is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. Я проебал, что он там говорил. Мой отец дружит с директором, не стесняясь использовать свои... You needn't threaten me. Зора I'm not going to say ёбаный. anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Если что, чел слепой. Я сразу скажу. Он, короче, слепой. Слепой волшебник в Хогвартсе. Это новенькое, не правда ли? Тёлки есть в игре. Толки, ну, скорее всего, они или с мужским голосом, или они бородатые, или у них есть жены. Единственное, есть красивая девочка, Ебать. это профессор Чесноук. Вот она секси. Можно кошечку погладить, кстати. Вот профессор Чесноук секси. Там прям руки прям под стол хочется спрятать. Revelio. Она секси, но у нее куй ты забыл добавить. Нет, куявли нету. Это единственный... Weasley. Я не могу на паузу поставить, не могу. Somewhere away from prying eyes. Единственный гетероперс. Вручай комната. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Ну, мне нормально, да, слышно? Типа, не тихо, не прям вообще, бля, шум как будто... Вот, а нормально. Нормас. Ну, тоже клавиатуру слышно, ну, пиздец. Это что, настолько, блядь, механическое, что им, блядь, и похуй на все? What is this place? This is the room of requirement. Есть, конечно, механические клавиатуры тихие, типа, они механика. Она, по-моему, громкая. Здание началось, вручай комнату. Короче, почему... Бранку. Да уже похуй. Пусть уже я Тесара использую прям. Вот когда она уже прям разъебется в хламину, ну все, уже прям не будет нерабочей. У меня еще одна клавиатура от GeForce с экраном. Короче, у меня клавиатура с экраном. Вот. Ну, скорее, она уже не будет поддерживать всякие уже Windows 10 или какие-нибудь игры. Вот. Но какие-нибудь фильмы или сериалы, или там музыку слушать, эти экранчик тыкать, это охуенно. А может еще ее продать, кстати. За 10 тысяч. В принципе, она, ну, сколько ей? Может, 3 года всего лишь, 2. Так что она новая. А мне потом Ксюша подарила Тесара клавиатуру вот эту вот. Экскалибур или как это называется. Охуенная клава, мне нравится. Прикольная. И там, типа, при покупке клавы, там была только одна в DNS.
Вот, а там, типа, есть синего, типа, синий, черный и какой-то еще. И вот у них разный звук клацания. Типа, синий тихий, типа, ну, она механическая, но будет тихо клацать. Вот. А я взял громкую. Поэтому у меня, видимо, слышно. Вот. Но механика мне нравится, механика охуенная. Но я вот попробовал механическую клавиатуру от Разора, там за 5000 просто. Блять, ну там клацание настолько, блять, ох, прям аж хуй встает. Но я не стал покупать, потому что нет смысла. Я это устраивает. Короче, почему у профессора Чеснок нет хуя? Короче, заходишь на один сайт, оранжево-черный, и пишешь Hogwarts Legacy. И там все видео будут связаны с профессором Чеснок. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Revelio. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. Reparo. No chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Исчезновение? Evanesco, the vanishing Ванеску? spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Окей. А когда я буду когда я выучу ебучий реперу, блядь? Splendid. Now, cast. Go on those chairs. Excellent work. Охуенно. You'll note that you are now in possession of Ну блин, Moonstone. игра-то красиво сделана в плане Revelio. Let's заклинаний и так далее, но в остальном плане это Where пиздец. in Merlin's name is that elf? А, я ждал тебя целую вечность. Похоже, твой список поручений куда длиннее, чем ожидалось. Лет захочешь встретиться еще раз, дай мне знать. Искренне твой Т. My old school bag. I wondered where that had got to. Can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Revelio. Блять, как же это круто. Ага. Accio. Так. Levioso. Блять. Там потом Hope будет... this isn't as precarious as it looks. Там потом будет Опс. Lumos. No, not. That's not helpful, you worthless pile of tin. Вот, это... Хватай, железка раз... Revelio. Постригли. Чё хотел сказать? Нормально, стральник. Он-то решил, что нужно помыться. Обидно вообще-то. Revelio. Видимо, что я захочу в этой комнате, то и появится, как я понял. Или она сама решает. Что хочу рассказать? Тут, короче, заклинание орное. Трансформация. Типа, я могу предметы трансформировать. И проблема в том, что можешь прокачать эту способность до эксперта, там, или что там, до мастера. И ты можешь противников превращать в объекты. Типа, ты раз противника в стул превратил, этим берешь этот стул и хуяришь в другого противника. Блять, мне кажется, это очень круто сделано. How does anyone other than a house elf manage to get around in here?
Я, конечно, не буду это прокачивать. Я буду через танец заклинаний. Мне нужно Авада Кедавра. Арно. Ор, ну там, вот там реально. Я сейчас покажу даже это. Где таланты? Вот. Вот, он превратил противника в бочку. Потом хуякс эту бочку запустил в другого противника. Это же охуенно. Блядь, это же круто. Ну, это реально круто. Ну. Блядь. Но мне нужно. Мне нужно. О, вот это, блядь. А потом, блядь, бэм, нахуй. Далее еще Авада Кедавра. Компенсация за лесбух и телок с куями. Ну да, такая вот и компенсация. Вот, если что, Авада Кедавра, как написано в заклинаниях, если верить описанию, Авада Кедавра сразу убивает, типа, мгновенно убивает врагов. Вот интересно, прям любых врагов убивает Авада Кедавра, или все-таки не всех? Вот, мне нужны вот эти 3 заклинания. Мне нужен Круцио и, по-моему, Империо. Да? Да, мне нужен Круцио и Империо. Эти заклинания мне нужны. Но их я, по-моему, получу только по сюжету. What was that? Was that a golden stitch? Golden Stitch. Perhaps you should summon your wits and find out. Accio. Блять, надо подальше отодвинуть. Revelio. И типа... Accio. Levioso. Атмосферная ловка. Стой, ты куда? Лока-то атмосферная. Блядь, как сундук достать, кстати? Ну тут, блядь, загадка Жака-фреска поехала. Блядь. Так не достану. Levioso. Accio. Мне кажется, ответ лежит перед глазами, но я настолько тупой, он крутится. Настолько тупой, не понимаю, как достать сундук. Кстати, а может быть как-то так? Ой, ебать, реально нахуй. Сейчас сломаем игру. Блядь, ну там доли секунды появляется. Но я так сундук не дотолкаю. Не могу дотолкать. Охуя нам решать какие-то головоломки, верно? Когда можно, блядь, хитрить. Толкаем. Толкаем, толкаем. Levioso. Толкаем. Забираемся. Сука, я упал. Нет. Нет, так было все хорошо. Пора крутиться, блядь. Реально. Упала. Блядь. Хотя, стоп. Не работает. Не работает. Levioso.
А, чё я туплю-то? Ёб твою мать, чё оказалось куда проще. Ебать я, конечно. Яшка. Я ждать, пока упадет ящик, блин. Просто к себе подвинуть и все через дырку забрать. Ёпта. Я там, блядь... Учу. А я могу на ходу крафтить? Ну, ждем, пока сундук упадет, получается. Я даже не то, что не выучил Круцио. Ой, Круцио. Где? Вот, я не выучил Аллахамору. Блять. Я даже не выучил. Не выучил. Где? Энда. Левиоса. А вот, я даже не выучил Вингардиум Левиоса, еще не выучил. А это очень полезная хуйня для решения головоломки. Я даже еще это не выучил. То учу какие-то нахуй ненужные заклинания, блин. Не, ну флипенда охуенно, кстати. Я бы... Флипенда бы... Я там могу изучить флипенда, кстати. Мне там уже... Учитель сказал, что я могу приходить изучить флипенда. Не, ну ждем. Ну ждем сундук. Я должен упасть. Конечно, пока ждем, есть еще раз вариант. Вот так вот, блядь. I hope that house elf can find us in here. Revelio. Ну-ка. Ладно. Еще вручая комната, это будет моя крафт комната. Я могу всякие крафтовые хуйни поставить. Крафтить. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Плащ залагал опять. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest.
Каждый, наверное, You've хотел, given yourself мечтал себе a лучшую white комнату. canvas to work with. О, книги через текстуры пролетают, охуенно. Как раз за 5000. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, Revelio. and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Разблокировали стол определений. Используйте его, чтобы обнаружить любые скрытые квесты неизвестного сочетания, которому... Да. Идентифицировать. Блин. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Нахуй стол. Так, наколдуйте стенд зельеварения. Так. А, блять, у меня не открыта вторая вкладка. Зелье. Маленький стенд зелья. Маленький ботанический стенд. Маленький электрический стенд. Ёб твою мать, маленький... А, это все стенд зельеварения. Своеобразный. Бля, готический хочу. Ай, красота! Не готический хуйня. Ой. А? Такой. Все хуже. Такой. Давайте готический. А, я вот тут могу менять. Ой, красота. Давайте тут поставим. Что поставить? Ой, я могу еще и цвет поменять. Черный, мы же готический. Да. Пивый горшок. Так. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or Рукообразное место outside для the нарезки. castle grounds. Оп, твою мать, сколько тут всего! Какого определения? Ну, у меня он есть. Зачарованный ткацкий станок. Мистер Миямото, доска для квиддича.
Так, скорее всего, это предметы на стену. Ковры даже есть. Мебель, которую я разъебал в пол, кстати. Прошение. Художественное произведение, мебель. Ты. Прикольно. Прикольно, Deke will be прикольно. here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deke has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deke tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. Трансформация тоже запрещена. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Окно нахуй ломаем. Ломаем! Лунный камень как бы... I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Хорошо. Escape. Новинная почта, кстати. Зайди ко мне, я кое-что... Ну так. Это... Зайдите ко мне, как будет возможность. Я вернулся довольно безрезультатной поездки в министерство. Надеюсь, вы провели это время с большой пользой. Профессор Фиг. Так, класс знаний нам профессор Фикус. Профессор Фиг, научите меня Авада Кедавре, пожалуйста. Ой, профессор Чеснок! Вингардиум Левиоса! Моя девочка, я готов подойти в любой момент после занятий. И за хрюк нахуй. Но сначала у нас профессор Фиг, девочка моя, а потом я приду к тебе. Изучать с тобой Вингардиум Левиоса. Блять, надо было в врачебной комнате поставить зелье вариться и всякое другое говно. Дали по съебам. Рванули. А зачем мне... Надо. Я хочу. Профессору Фиг. Я хочу дальше продвинуться по сюжету. Если что, сразу скажу, у учителей и у других вот там всяких бомжей нету никакой реакции на то, что ты используешь Авада Кедавра, Круцио, Хуюцио. Ну, типа, все, ну, запрещающие заклинания. Вообще им похуй будет, что там юзаешь. Никакой реакции, так что... Наконец-то, профессор Фиг. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away.
Your friend, Mr. Ollivander, sent me an owl asking for help finding an heirloom wand that was stolen from him. He did he? And so I went to the owlery like he said, and there were all these statues. What do you mean, statues? In the owlery? Yes, which led me to a secret hideout where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. To think it was beneath us all this time. This looks promising. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Еще до этого про свою жену говорит, потому что она умерла. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Помните воспоминания о омуте памяти, которую вы видели в моем сейфе? You and your friend Charles spoke of the portkey and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned.
But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Как скажешь. Ну, красиво, кстати, карта. Прям сверху. Так, пойдемте побочки делать, получается. У нас еще побочки. Вот, где пульсио? Класс порицаний, класс говорения. Где пульсио изучать? И когда-нибудь я изучу Аллаха Мо. Другая, блять, история. It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. Проблем. Дальше, это чувак слепой, блядь. Я не знаю, были в книге Гарри Поттера слепые волшебники. Но это первый слепой волшебник. I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. Concentrate. Do not let your mind wander. You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should. Пульсио. Отбрасывайся. Best not to go flinging. Well done. I'm glad to see that you seem to. Пошла нахер книжка. Так, одну побочку сделали. Одна побочка есть. Так, а тут больше никаких зданий нет, да, в Хогвартсе? Гонки на метлах. Лопните воздушные шары над станцией Хогсмит. Лопните воздушные шары поля Кви.
Говорите с Перри. Требуется доставка. А, там же у меня еще надо этот... Моя сексуальная чеснок. Аудишь. Come on in. Что у меня нового появилось-то? Башка. Но... Шарфы. Давно... По мантии, но... Всё. Potions are a speciality here, should you need any. Купить. What can I do for you today? А точнее, продать. Very good. Never hurts to keep Ну, my я stocks вообще не replenished. добавили кнопку продать все предметы. Нет, это должен как, блядь, серый баран по одной продавать. I hope to see you again. Farewell for now. Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Так, требуется доставка. Летать я тут не могу, надо выйти. Expelliarmus! И она мне сказала шары лопнуть. Лопнуть я шары на станции Хог... Станция... они вот помечены. А? О! О! Я лопаю шарики. Промазал нахуй. А где-то еще один шарик.
Но он же не в пещере же, верно, верно, блядь. Просто есть пещера. Он не в пещере. А, вот он. А! Так, мне нужно доставить. Э. Так, я могу туда телепортнуться? А то опять лететь там. Пиздец. Ну, мне лететь, конечно, да. Полетим, получается. Ой, блядь, тут это уродская инверсия, как в Фортните, блядь. Как в да, как в Фортните или в Бордерлендсе. Крутишь камеру, у тебя поворачивается персонаж. Задача профессора Шарпа. Complete the tasks I've given you and then meet me in my classroom Indo. to learn Defindo, the severing charm. It's typically used to cut an object, but can be a powerful weapon when needed. Проблем? Дай тебе выучить заклинание Аллахамора. That Pippin should have been here by now. Always been keen on Keenbridge. Hang on to your valuables, that's all I'll say. Always late, that Pippin. Madam Luang, I have a delivery from J. Pippin's potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Why do you keep ordering from him if you think the quality to be inferior? It would seem I have more and more customers who are trying to stay out of sight. I'm not one to judge. You can simply imagine the stress I'm under to deliver quality products. Unlike some vendors, I strive to keep my customers satisfied. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Ладно. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. It seems to have worked. Well, I suppose that will do. Проебал The demand зелье. for potions is as high as you say. Have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it.
You mentioned that more and more customers are trying to stay out of sight. Why? Well, I can't speak for all of them, but certainly my Ashwinder customers have their reasons. If I were you, I'd forget I heard that. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. What do you have for sale? Да, можно взглянуть на ваши What товары. are we looking for today? A fine choice. Exactly what I would have chosen. Я, чё так дорого, блядь? Thank you for stopping in. I appreciate it. Вернитесь к... Там, блядь, 2 хилки стоят 100 гривен, блядь. Чё так дорого? Да, очень дорого. Nice to see you, my young friend. Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. I delivered the potions to Fatima Lawang. Very good. And did she cause you any trouble? I can see why you didn't want to go. She was quite cantankerous. I do truly appreciate your help. And at least it's done with. It was a pleasure doing business with you, Mr. Pippin. Likewise. Worth every bit of that delivery fee to have someone capable deal with that witch. Best of luck with your potions, Mr. Pippin. Do take care. Так, миссия выполнена. Карта Хогвартса. Карта мира. Так. Одну побочку. Хватит петь! Заткнитесь! Суки. Нихуя, въебался. Въебался в шатер, и это дает понять, что мне не быть профессиональным спортсменом по квиддичу. Может, скорее всего, как ебланчик просто влечу, ебать, со слами. Йоу-лоу, зрители. Верно, так и будет. Здорово. Уважаемая мадам Кагава, рада, что вы займете должность инструктора по летной подготовке в Хогвартсе. Наша совместная работа в Хогвартсе будет не столь запоминающая, как приключения в гавани и Кугамы. Хотя, как знать, с терпением жду нашей встречи. Если появится вопрос, отправьте мне сову с пожеланиями Матильда Уиз. Я когда-нибудь научусь использовать Аллахамора, но это будет совсем другая история. Слишком много текста, мне похуй. Madam Kagawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Ну, я въебался только что в шатер, но более-менее как-то летал. Ну, думаю, да. Yes, Professor. Охуенно. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Glacius.
Ага, я хочу... Ничего себе, блядь. Хуяси. Блядь. О, приебал! Оба, блядь. Кормясь глитсиас. Что может заморозить? Не то выбрал. Не, блядь, не туда закинул. Бам, блядь. Всё, вообще прям. Я бы сказал бы. Карта мира, кстати. Так быстрее, скорее. Нет квестов. Ёпта. Карта мира-то реально... Ёпта! Куда, мать, стой, а чё так далеко? Я думал, все, вот это, типа, взял вот эта локация, а тут, блядь, иголки. Мама звонит. Так, задание Чесноук. Забудьте ядовитую тентакулю, испытать ее на... Забудьте мандрагор, испытать ее на несколько... Так. Забудьте ядовитую тентакулу. Тентакула. Дайте ее в деле. Забудьте мандрагору, испытать ее против... Так, ну скорее всего мандрагору я могу купить к себе. Скорее всего волшебника брюк. Я думаю, я у него могу купить мандрагору. Потом найти врагов и отбашить их нахуй. Ох, моя профессор Чесноук, я бегу. Я бегу к тебе. Так. Я, у тебя просто ингредиенты. Так. Посали. Где можно спиздить мандрагору? Побочными продуктами. Это палочки, это здесь. Варианты. Так, мне негде добывать мандрагору, получается. Получается, миссис Чесноук, я еще к вам не скоро приду. А где мандрагору раздобыть? Let me guess. You're after something fresh. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. No one can say I don't keep a stacked shelf. Сорвать мандрагору у профессора Чесноук? Давай у профессора Шарпа-то сделаем. Забудьте грозовой напиток и испытать его против врагов. Ну, купить можем, да. Обязательно. Thank you again for delivering those potions to Madame Lawing. Saved me a lot of time and trouble. Давай напиток. 1000, блядь, 1000, ты чё, блядь? Псих ёбаный. Ну, ради заклинания придется. A wise decision. Thank you. Я их воробил и просто просрал. На какого-то бомжа. Что это за такое? Идем врагов искать. Пиздец, обдираловка нахуй. Просто, блядь, зашел в какую-то бомжатню, блядь, и просто, блядь, наебали на ББС. Упс, экспелиомус. И просто на ББС... Ладно, пойдем врагов искать. Это самый легкий способ пойти в запретный лес и там искать. Это тут, по-моему, есть враги иногда. А-та-та. Капец, блядь. Просто на бабестус наебали. Фармил как не в себя, блядь. Как... Сука.
Вон враги, блядь. Плавающие мыши-крысы, бляди. Стоять! Остановись! О, блядь! Бам, блядь. А, сука. Очко взорвалось. Так, теперь пойдем изучать новое заклинание. Мужик, верни деньги за занятия. Это не то, это косарь. Я косарь потратил. Хотя можно было самому просто скрафтить и потратить на рецепт. Ну, блядь, у меня не было бы сейчас ингредиентов. И я бы бабки посрал бы просто так. Работай. Так. Профессор Шарп. Сука, ты где, блядь? О, ладно. Манекена. Хотел что-то разобрать, продать. Have you finished your assignments? I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. No. Да, он Let's see how you особенный, fare чел. with Diffindo. У него есть... Wand at the Можно ready. видеть древнюю магию. Он не такуся, нахуй, понимаешь? Focus. Diffindo can be dangerous if you're not paying attention. Он сильнее Волан-де-Морта. Поэтому... Так. Very good. It seems you have a grasp on Diffindo. Ой, тупо Devil Never Cry. Needs instruction. Тупо Виталик, блядь. Так, какие у него заклинания? Империо, Авада Кедавра, Куруца Империо. Конфинго и Дефин. Конфинго. Дефин. Только я могу использовать 4 заклинания, а мне тут, блядь, 5. Ну, типа, Дефиндо. Мне кажется, Конфингу или Дефиндо... As I mentioned earlier, Diffindo can be versatile but dangerous. Good to see you continuing to practice. Кажется, Конфингу или Дефиндо, что-то из двух можно выбрать. Скорее всего, но я не уверен. Темные искусства. Так. Задание. Моя профессор Чеснок, я не могу использовать Мандрагору, у меня ее нет. Ну, хотя Вингардем Левиоса мне нужна. Ладно, следуем за бабочками. Бабочки. Может, там найду? Блядь, ну я еще теперь и нищий, ёб, нахуй. Меня на бабки просто развели, как лошару, блядь. Они еще и ржут надо мной. Вы чё, суки? Смотрите, блядь. Блядь, не бессмертные. Чё? Запретный лес? Да похуй, блядь. Я, блядь, великий волшебник, заклинатель 3000. Я, блядь, особенно, я не такуся. There they are. She wasn't making it up. Нихуя там пиздится. Well, we've come this far. Жаба This means you против might get an offer from людей. the butterflies. Ну, мы просто посмотрим, пусть сами хуярятся, мы так. Вот так походим. Нам не надо вмешиваться. Они сами подерутся. Что на вот это вот есть, я не понимаю.
Так. Бабочки ведут меня. Well, well. Это пушишки. Look what we have here. Так. Тут недалеко, в принципе, идти, поэтому можем полететь. Ох, блядь, осторожно! Летим низко над долбоебом. Добатель лоха. Прикрытие атаку дворняги используя заклинанием депульс. Зачем? А может и надо, кстати. Нельзя верхом, ладно. Ищем вход. Привет, пацаны. Я рванул. Девочка попросила за бабочками сходить. Я иду и доложу, задание выполнено. Бабочки усердно найдены, и они испарились. Они показали мне сундук. Салют, ёпта! Да, баттерфляй, девочка, сдай мне. Хотя нет, это некрасиво. They led me into the forest and revealed a treasure. Oh, how lovely! I'm glad you were rewarded for your efforts. Perhaps one day I'll be able to bring myself to Не, ну go into издалека the она forest. симпатична, For но now, вблизи... I'm happy simply knowing there's something Что-то so не так. lovely to see, should I dare. Изи. Я пошел? Бай. Хитроумные ключи. Призрак нашей любви. Используйте карту с парящимися ключами, чтобы... Так, пойдемте тогда к профессору. Карта Hogwarts. Он что-то меня научит, обучит, расскажет, покажет, пашет. Я камушки принес. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Наколдуйте предметы для украшения. Стен и пола. Опа! Так, пол. Коврик на пол хоть. Раз. Два. Блин, я хочу, чтобы ровно было. Нельзя ровно закинуть. А, все, нельзя, серьезно. Тут надо цвет изменить. Как не выбрать тот ковер, который я уже... видимо, пол. Для стен теперь. Для стен. Давай, зеркало. Нет, уродск вернуть! Как? Блять, снова уродск. Отменить.
Ой, я хочу вот так ровно. Shall we move on? Разве ровно, блядь, не уродско? I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. О, теперь могу изменять. А, туда. Так, изменяющее заклинание. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. Измените стиль объекта. Без проблем. Видите, размер и объект. Ай. Опта, я могу, оказывается, большие ковры делать. Масенький. Нахуй опять ковров закинул, что, долбоёб, что ли? Так. И цвет. Так, я нужно изменить цвет объекта. А как? А, он F. Так, ну сейчас ковры переделаем. Цвет. Так, я же изменил. О. Зелененько. Давай зелененькую. Нет, оставляем как. Нет, пол не надо. Не нужен ковер. Чел, смотри на ковер. Пол смотри. Как на ковер смотреть? Так вот, блядь, встанем на него. Хватит заменять пол. Я нажму на тебя, блядь. Бам! Как я ковер менял. Так вот. О. А, ладно, цвета нельзя изменить. Стола изменим. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell. Подожди. Я должен аннигилировать ковры. Try these new designs on the floor or balcony. Я могу большой ковер создать. О, прям вот такой, блядь. Я хочу ровно положить его. Дима положил, нормально. Уродка все равно какой-то получился. Так, изменить балкон, да без проблем. Так, шторочки, чтобы делать кекс. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley.
Professor Weasley should... Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Блин, холодный лунный свет, люблю таинственный полумрак. Холодный лунный I would свет. like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. Прикольно. А там моя кровать, что ли? Я могу там полежать? Или это мой трон? Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learned a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Опа. Это что? Новый проход открылся? Ёпта. Ёпта. Сломать все стулья нахуй о пол. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Конечно. Что я могу покрафтить? Адьян. Давай, пусть крафтится. Что могу по землю покрафтить? Что нету? О, могу это покрафтить. Пилочка. 15 секунд. Давайте подождем. Так, закинули говно какое-то. Помешали. Покрутили. Уничтожить зелье. Ой, супик готов. Отлично. Так, ну теперь идем сюжетку делать, получается. Карта МИДа. Да, нет. Прям туда портнемся и оттуда полетим. Ну, не будет Алахамори когда-нибудь. Кстати, знакомое место, да? Привет, парни. Как тут? Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Ори там дальше, блядь, ебанашка нахуй. О, блядь, хрю, блядь, не... Так, откроем точку перемещения. О, что это? Собирать? О, ты что сюда? Я, блядь, тебя ждал целую ночь, блядь. Камень обоссанный нюхал. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Не знаю, я иду разъебывать. Well, this isn't ideal. No, it isn't.
This way. I'd suggest we use the disillusionment charm here. Ты можешь проводить любую разведку. Я пошел ебашить на. Опля. Опа, секунду. Я не то нажал. А что, блядь? Бам! Заткни пальцу, блядь, говно. Жопу, блядь. Ай, блядь. Дальше добьем, блядь, чела. Ну чё, какой стелс? Зайти и просто сломать лица. Вот это... Только я, конечно, хотел нормально лица сломать. Я не ту кнопку нажал, просто нажал Левиоса. Ой, нахуй Левиоса, блядь. Бать, стильный цилиндр. Давай по стелсу. Да какой стелс? Надо только пиздить ногами. Revelio. Есть. Я. Вниз. Ладно, пойдем к башне, хорошо. Пойти к башне. Пойдем к башне. Она закрыта. Дед, какие идеи? Дед, ну ты мразь, конечно. Revelio. Orders. Обыщи башню еще вокруг. Еще что-то связано с именами. Или найдешь... What names? And why here? А! Чуть не обосрался. Воу-воу-воу. Воу-воу. Парни, у вас не слишком дохуя? Парни, извините. А. На, блядь, я пол мешок с говном. Блядь. Дорвал, блядь. Тело нахуй. Пойдем к башне, чувак. Будем медленно, да, идти? Может, перекатами? Как ты думаешь? Оп. 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 Ну, кстати, когда я делаю о столбине, я проклятие навешиваю. Вешу на противника. Да ты что, блядь, ты мог еще медленнее идти. Торпер старый. Ладно. Научи меня! An unlocking job. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Хорошо, я ловлю на слове, блядь. Погнали. Дед старый. Похуй, чаек попьем и побежали. Оп-оп. Я.
I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Revelio. Never seen an enchantment last this long. Welcome to Sambakar's Tower. Hello, Professor. Did you say Sambakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Revelio. Давай, дед. Чара, замки открывать не научил. Downstairs, near the entry. Похуй, паркур. Да похуй. Ту-д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 у. Опа. Да. Крундель бежит. Крундель. Revelio. И. Опа, интересно, интересно. Подземелье сейчас будет. Revelio. I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Паркур. Кстати. Анте. Увеличить радиус. Вот. Закачать. И пораженный заклинание ослабления дальше. Проклятый похититель, мастер владения. Дерево и... Давай ключевик-то качать, что? Это важно. Так, вот теперь мы можем сейчас закинуть всякие колеса. Это. Revelio. Там вниз. Impressive. That must have done something. Best have a look around. Блять, ну красиво ведь. О, блядь. Проебал 1000, блядь. Дали 2 с 1. Ну, это чисто казиныч, блядь. Работает не в мою пользу. Ой. Ой, не наверх. Revelio. Хватит. О, прикольно. О,
Ой, прикольно. Я иду, лестница спускается. Ой-ой. Прикольно. А по-моему, каждый 5 секунд будет говорить: вау, прикольно. Сначала сундук. Потом пиздец. Поехали. More traces of ancient magic. Something must be different. Revelio. Так, ну сейчас драка начнем. Яйцо, чтобы взрывать. Кстати, это дядя Паси. Never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Potato, stupid. Glacius, Confringo, Levioso, Defender. О, блядь, нихуя, блядь. Бам! Бам! Пососал? Сосал мощного жесткого хуя. Кстати. These look familiar. Я не пойду. Я не пойду. И там секреточки. Я сюда. Пошел в очко. What have the keepers learned for me? Газ, газ, газ. Давай, давай. Оно пропадет сейчас? Я двигаюсь, оно двигается. Когда оно пропадет, я упаду. Кстати, я чуть не насрал в штаны. Так. Нужно F3. Так. Что? Это, блядь. Да? Опа. Круто. Не-не-не-не. Пока я не залутаю сундуки. Где-то меня наебывают. Ладно, похер, давай, поехали. Нет. Нет. И да. О. Ой, стой, а где? А что случилось? Паркуринг. 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 Чё головоломки из Принц Персии? Да, Влад, ты головоломки из Принц Персии, да, ты прав. Прям вот. Прям тупо из Принц Персии взяли. Я будем время возвращать назад. Так и думал копипастеры. Да, пизделка будет. Ну-ка, нахуй тебя сразу.
галочку добавили и решили, что никто не заметит. О! Ой, блядь! Когда пытался покомбинировать заклинаниями. Хватай топор. Немножечко пососал члена. Not making this easy on me. Revelio. Так, я опять могу двигать эту штуку. Статуя слова. Чё топор можу подобрать? Блять, это будешь эту штуку прокачал охуенную? Так. А. Топор можно подобрать. Нет, нахер, мы ж волшебник. Так. Ну. А чё на нем кнопка горит? Какая кнопка? Так, стоять. Стоямба. Как-то можно взаимодействовать. Ну топор когда выпал? Я могу швырнуть, скорее всего, на Z. Типа, я выбил его с противника, могу швырнуть его. Опа, все видели? Seems I ought to explore this archway from both sides. Я вышел из... Понял. Я нахахачил. Я, видимо, скорее всего, топор выбил и... Так. Incendio. А как? Ага. Не, у меня есть, конечно, тупорылая идея, но я ей воспользуюсь. Я чё, блядь? Пойдем за мной. Давай, давай. Едь сюда. Теперь сюда. Нет. Серьезно? Вот так решается эта голова. Сука, она застряла. Она не так решается. Допустим, я я выйду. Не понял, блядь. Все, понял. Надо перекинуть сюда. Все, блядь, это я допер, как это все работает. Это... Боже, это настоящее, это типа прошлое. Оп. Так. Оп. Мостик появился. Во, а вот теперь я могу брать. И вот так вот, опа. И хуй там плавал, я то не соберу, кстати. Что это за ловушка пердушкера? Понял, наверное. Нет, блядь. Ну, допустим, я выйду. Нет, если я выйду, плохая идея.
Ага, ну появился. Ёпта. Понял, как забрать. Если чё, мы Хогвартс уже почти прошли, кстати. Типа, это даже не шутка. Я могу даже показать. Я даже покажу. Вот задание. Вот сюжетка. Все, осталось 2. И сюжетка пройдена. Просто осталось 2. Вот тут 8 заданий выполнить. То конец. Хогвартс пройден, блядь. Такую я ожидал сюжетку коротенькую за такую сумму, блядь. Ведьмак 3 куда дольше проходится, чем эта игра, блядь. Понятно, что она, скорее всего, будет сейчас заточена на изучение заклинаний, что без этих заклинаний ты дальше по сюжету не пройдешь, чтобы хронометраж потянуть. Но, блядь, даже если без этого... я когда увидел, что почти всю сюжетку прошел, я в ахуе сидел, типа... Уже думал, что сюжетка будет как Ведьмак. Ну, вообще, не как Ведьмак. Вау, не, вот это прикольно, блядь. Блядь, как же это круто. О, господи. Я имею в виду не как Ведьмак, а то, что будет сюжетка, как в любом РПГ, блядь. То сюжетка будет рассчитана на 20 часов, блядь. Давай, говно. Бам, блядь. Опс. Парни, а вас не слишком много, блядь? Блядь. Блядь. Пока всякого заклинания. Не на того! Проебали, ГГ. Ебать, я комбиню, нахуй. Ёб твою мать, я, блядь, волшебник просто, блядь, от мира, блядь, Гарри Поттера. Ой, да. Закомбинил, просто закомбинировал, блядь. Психопат, блядь. Что? Ловушка, отвечаю, жесткая ловушка. Я сейчас упаду, кстати, если я не сделал один неверный шаг. Все нормально, не упал. Какая игра ловушка просто. Залезь! Не упал. Опа. Я говорю, игра ловушка там, чуть стук не просрал. Тупо ловушка пердушка. Ну то, что плащ сломается, вот это мне вообще не нравится. Ну, что не так? Так, сейчас будет пизделка, если дали хилки. Хилки дают не просто так. Сейчас будет ебашилова.
Тема пиздатая. Да, сейчас, видимо, крутой башило начнется. Тема с боссом. Ладно, у нас есть новые шмотки. Давайте приготовимся к босс-файту. Ведь это рубашка. Так, изменить внешний вид. Заклинатель темных искусств. Кстати, есть новые маски. Такая есть маска, есть такая маска. Кстати, на него есть какая-то очень крутая маска. Я не знаю, как ее взять. Но там вот с предзаказом очень крутую маску дают. Я так не понял, где ее взять. Ладно. Что, ставки будем делать на босс-файт? С первого трая выиграю босс-файт или пососу член? А? Ошибательно. Бля, чуть не улетел. Блядь. А-а. О, ничего, тут есть физика. Так, мне кто-то хотел дать пизды, кстати. А, ты. А, хуйня. Мне босс-файт. Разъебали. А, ладно, вот и босс-файт. Окей. Помоги. А как срать против него? А, примерно понял. А, понял. А, я потом как. Понял. Так, победите стража омута без использования древней магии. Да, блядь, легко нахуй. Слышь, ты заебал перед остановки-то использовать, говно, блядь. Сука, блядь. Не используем древнюю магию, ни шагу назад. О, блядь, чуть не умер. Он что-то расстроился, а теперь больше не хочет принять другие заклинания. Ой, стал применять. Это еще это первая фаза. Я не буду принять древнее заклинание. Мы так его победим, мы сильные. Ну, я же применил Левиоса.
А, блядь, нихуя, понял. Бля, какой левиоса? О, новое! Ага, понял, надо вовремя нажимать. Нет, не то! А! Не применяю древние заклинания, я сильнее, чем он. А, ты все равно кастуешь? Нихуя ты, блядь. Я же удержал Q, блядь. Я нажал. Я забыл про эту хуйню. Колеса! На реакциях. О, блядь. Есть! Есть! Не использую древнюю магию! Не дали ачивку, гандоны! Я не использовал, да какого? What a relief. Пизду, блядь. Я вот долбил 5 часов и мне не дали даже ничего за то, что я не использовал древнюю магию. Да пошел ты нахуй, блядь, ебаная игра, нахуй. Ебал тебя в рот. Уже, блядь, древнюю магию бы разъебашил его быстрее, блядь, 1000 раз. Я, блядь, дед огромный. Дамблдор, это вы? Дамблдор. Дамблдор. Это Дамблдор. Хотя до Дамблдора еще далеко помпить. Вот 1800. Когда Дамблдор вообще появился? В фантастических тварях какой год там? История, там что ж Дамблдор еще молодой. Смотрим мультики. Показывают.
Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. А, ще таке піздюк It умер. is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Ну, типа, благородная цель у девочки. Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. О, она стала профессором. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Мне кажется, замануха, Shall блядь. see you then. Да замануха, она их убьет, блядь. 100% нахуй. А картина это просто, видимо, то, что он старая, типа, память. Блядь, ну она их убьет 100%. Это замануха, блядь. Она, видимо, убьет Персиваля, Руквуд все-таки. Или Руквуд вообще предаст. Первый. Это замануха, блядь. Это замануха. Она не просто так зовет их в гости, она их пизданет. Ну, пизданет Персиваля, скорее всего. По сюжету. Это не тот Руквуд, кстати. I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor,
She argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. He seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go... Yeah. Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Познакомьтесь с Чарльзом Руквудом в зале картографии. Мультик еще один показывают. Знаете, завершено испытание Персиваля Рэкхэма. Совушка, что расскажешь? Камон, блядь, салют. Что по заданиям? Нихуя непонятно. Адрес самотем. Так возле гряды скал. Какие магические способности улучшить? I should ask so. Квесты появились. Так, побочки появились какие новые? Да, вот тут еще побочка, темный угол. Жалоба смотрителя на Луну. Алахамора, наконец-то, блядь. Ура, наконец-то, Алахамора. Я мог, блядь, исследовать ёбаный Хогвартс и другое дерьмо в этом мире. Кстати, ну у меня только первый уровень будет Алахамора. Как прокачать дальше? Пошла нахер, мне нужен Алахамора. Мне насрать. Алахамора. Я хочу пошутить, но не могу. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Now, if you wouldn't mind humoring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Ooh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed. Which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade,
I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired. Сейчас научится лохоморе. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. Изи. Alohomora. Ой, блядь, это что за хуйня? Как срать? Чего? Используйте QD, чтобы перемещать искры и возвращать диски до тех пор, пока не активируются обе светящиеся. Well. Well done. Remember, use a Блять, disillusion. я два таких заклинания. Куда мне, блядь, два? This is a restricted А area. похуй, блядь. Ладно. How are your students getting along this year? Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of coddled cavemen. This must be the prefect's bathroom.
Revelio. Perhaps Ranrock and Hogwarts wouldn't be so combative if the Ministry would allow them. В ванной комнате ванная Старс. В ванной комнате Старс имеется ванна размером с бассейн, которую можно наполнить волшебным мылом и волшебными пузырьками, а также красивая фреска изображения русалки. One of those goblins comes near me, I'll hand him his hat. Or helm, I suppose. Anyway, I'm not afraid of a goblin. I don't think that's what that class is for. She's right. Why don't you leave... Hello, Hamora. О, сральник. Так, надо прокачать способность, чтобы бегать в инвизе. Полезная способность. Not at the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls to send them my Вот way, она, though. профессор Чесноук. Девочка моя. Well, I suppose I should begin my rounds now. I suppose Professor Black knows best, but the students are terribly disappointed about Quidditch. I had planned to bet a few galleons on Hufflepuff this Девочки, вы чего? Нахуй. How's that? Well, all of the teamwork and flying about and the golden snitch. Rather a lot like life, isn't it? Вот. Да-да, смотри, там какая-то хуйня, прикинь. Точка появилась. Пойду с тобой. Напоминание персонала. Домашние эльфы Хогвартса прекрасно справляются с продержанием чистоты в замке. Мало что может стать их врасплох, однако на Эмили рядом с одним из них ворвалась волшебные хлопушки, спрятанные за диваном подушка. Грохот стоял страшный. Бедного эльфа окутали клубы до дыма, а тех, кто был поблизости, до самого вечера за ней в ушах. Пока что это проделка Пивза. Просто будь осторожным, бдительным. Заместитель директора Матильда Уиз. А почему Пизу Пиз? Привет. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. How many statues are there to find? I don't know precisely, but I've spotted dozens. Seems they're everywhere I look. You have your work cut out for you.
if you were to ever unravel their meaning. You mentioned offering something in exchange for my assistance. I did. Once you've brought me enough moons, I'll show you even more powerful forms of Alahamora. Not every lock is as easy to pick as the faculty towers. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. Так. Задание завершено. Жалоба смотрителя на Луну. Так, и есть, типа... твари. Десену, Вингардиум Левоса. Да, конкретно. Купите его новую совершенно для... Тени твари. Твари! Дотеры, где они обитают? Сейчас будет 5. Дотеры, где они обитают? Я думаю, вот эту сюжетку выполним, пока на этом закончим. Идем. Да, блядь. Я прошу изучать твари. Дотеры. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. Так. Use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. Взятый на курсор. His experience. Пизда. Почистим. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Это что, и тамагочи, блядь? Вы чё? Чё издеваетесь? Какой тамагочи? Хавать хочешь? What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. Да это, блядь, маленькая кися. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. Какой And прикольный. please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? Муров, блядь. This way. The Neasels are Аж over Муров можно показать? Ой, это кошки, собаки и гризли. Хоть хуйню на ходу выдумаю. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. Yeah. What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone. Понял? Her name is Persephone. That's really Блядь, not funny. Я сейчас вам ебало набью, на. Let's go.
Блять, я Those там уже two хотел don't belong ебыч anywhere разбить. near this class. Poachers in training. Котики. Persephone was onto them instantly. Thank Eh? you for your help. Котики! Feed and brush the measles just as you did with Gerald. What? The Кушать? measles really took to you. They Кушать? love a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? Каких себе тварей? Ой, секунд, It блядь. was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when Чисто когда ты учишься пиздоболом. Да, мне любой предмет нравится, на деле не один. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Искас? Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other 5th years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Хорошо. Hey, over here. Come on. Я не подойду. Птички. Птички. Ац. Ац. Ушац. Ац. Ничего себе. Ац. Кто следующий? Бам. Здорово. Ац. Ац. Як накормил. Можно идти. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet. In the forest. С Грифоном, с Грифоном. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the Пать first. уровень 3. Really? Well, thank you, I think. As С I Грифоном said, познакомить. we think alike. Pleasant surprise. Турки не прогрузились. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Stand back. А!
Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. I knew it! I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. Покушать? Покушать? Но, кстати, все равно метла выигрывает. Хоть сейчас нам дадут, ну, можем взять на гипокрифе, скорее всего. What did you think of Highwing? А хуйня. I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. Болтай с людьми, а что, нельзя запрещено уже? I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on. What they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Давай. Так, задание выполнено. Изучение твари. Кайф. Кайфарики. Так, что у нас по талантам? Таланты! Скрытность прокачать, да? Чё? Вот бег прокачать. Какая комната? Да, я хочу качать. Прикольно. Ну, пока на этом закончим. Коллекция.
Прогресс. Задание. Танец. Вечная вместимость вашу. О, блядь, вот это надо. Это деду надо. Это вот это деду надо. Так, ну я думаю, пока на этом закончим. Завтра у нас будет Геншин, скорее всего. А может и не будет, кстати. Мне помню, что Геншин написали, что типа все отлично. Все пройдено. Вот, и, видимо, скорее Геншина завтра не будет. Будет завтра only Hogwarts. Смотрим. То есть надо будет делать еще мне голосование. Так что вот так вот.